Okay, hi, good evening, everybody. Good evening, ma'am. Ma'am. Okay, so good to see all of you are here today. And I hope you all know that this session is for the basic learners of spoken English. And we all know that English is very important in our lives. And nowadays, if you don't know English, it will be pretty hard for you to survive the world. So that's why you all have to learn English, especially spoken English. So, spoken English is very important. I want to say all the things, I want to cover all the things in the whole session. Why spoken English is very important, how you can improve your fluency, and what kind of benefits you all are going to get after learning English and when you have become a great communicator. So, we all know that English is an international language. So when anybody asks you about English language, the first word comes into our mind is communication, right? So communication, you all know, right? What is communication? Communication is the process of sending and receiving messages with other people. ওকে, সে কমিউনিকেশন হলো একটা পদ্ধতি যেটার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে আমাদের মনের ভাব বিনিময় করতে পারি। We can share our opinions, we can share our thoughts, ideas. So basically, all the communication industries in the world are based on English. So you may ask me that, ma'am, why we can't communicate with people in other languages? So definitely তোমরা এখানে আজকে ক্লাসে আছো অবশ্যই বাংলার জন্য নয়, ইংলিশের জন্য, right? So communication is a process when you are trying to share your opinion and ideas in English language. People will give you more value. Okay, it's not about that you can't speak to anyone in Bengali language. You can speak to anyone in Bengali language in your hometown only. But if you want to go somewhere else, if you want to go to out of your country, you want to break down the comfort zone. Okay, so তোমার যদি কোনো বড় স্বপ্ন থাকে, you are a highly ambitious person, you are kind of very desired person, okay, desirable person, you have a big dream in your life, so you have to improve your communication. So communication করতে গেলে গোটা ওয়ার্ল্ডে, if you want to get great career in your life, you have to be great communicator. It is very important. And it is one of the biggest parts of spoken English. Spoken English এর কথা বললে প্রথমেই কিন্তু আমাদের মাথাতে কমিউনিকেশনের কথাটাই আসে, বিকজ আমাদের পৃথিবীতে আমরা সবাই কিন্তু কমিউনিকেশন করেই বেঁচে আছি. We all are surviving in the world just because of communication. How many of you agree with me? Just raise your hand. Do you agree with me? We all are surviving this world just because of communication. Because of communication, you are spending wonderful time with your family members. Communication. You are talking to your friends. Communications. You are going to your schools, colleges, universities. You are attending meetings. Whatever you are doing, you are spending time with your partners. You are in a relationship. You are talking to your sisters, brothers. Each and every moment, communication is the source of surviving our lives. So, communication কে গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্য তোমাদের ইংলিশটা শিখতেই হবে। No mercy. Okay. So for communication, the first word always comes to, so I said, when we are thinking about spoken English, the first word comes to our mind is communication. Now, when we are thinking about communication, oral speech. Okay. So there are, you can see 3 sentences are here. So can anybody read these sentences? Okay, Hakim, please read. Yes, man, I read. Yeah, sure. Oral communication is the uh, ability to express oneself clearly and effectively in speech. It innov- It involves
involves not only the use of words but also tone, tone body, body language, and other involves pro- Non-verbal non-verbal ওর পরেরটা কি ম্যাম ওইটা cues, cues to con convey, convey, convey meaning and wield report, report. rapport with other. Right. Okay, I'm reading. Listen to oral Yeah. communication is the ability to express oneself clearly and effectively in speech. It involves not only the use of words but also tone, body language, and other nonverbal cues to convey meaning and build rapport with others. So communication এর কথা বললেই কিন্তু আমাদের ওরাল স্পিচটাই প্রথমে আসে, কারণ কমিউনিকেশন মিন্স আমাদের আমাদের ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। We have to talk to people. We have to talk to people. I'm sorry, Jilik, if you are only the student is not able to see, then it's your problem. Okay, I'm sorry for that. Everybody can see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, Jilik, তাহলে তোমার Yes, সমস্যা হচ্ছে। ma'am. I'm extremely sorry for that. So oral communications means আমাদের কিন্তু we have to use our vocal cord. Okay. So আমাদের কথার মধ্য দিয়ে আমাদের আমরা যে স্পিচটা করি সেটাকেই বলা হয় oral speech. Okay. And this is how we can make rapport with other people. Rapport means connection. Okay. If you have to make connection with the people in the world, you have to make rapport with other people. So rapport means তোমাকে তুমি যে মানুষটার সাথে কথা বলছো তার সঙ্গে তোমার একটা সংযোগ স্থাপন করতে হবে, connection build up করতে হবে. You have to build up connection with the people, and if you can't speak English you won't be able to do it. Okay, তুমি যখন কথা বলবে সামনের মানুষটা যদি ইংলিশে কথা বলে তোমাকেও কিন্তু তার কথার আনসার ইংলিশেই দিতে হবে। Okay, understood? So this is how you can make beautiful rapport with other people. So that's a oral speech is important. Oral speech এর মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে। You can see face to face conversation, number 1, number 2 presentation and speeches, number 3 electronic communication and meetings and discussions. Okay, so what is face to face conversation? This is very easy, right? Can anybody tell me what is face to face conversation? আজকে ক্লাসটা বেসিক লার্নার্সদের আমি খুব বেসিকের উপর থেকে যাচ্ছি। ওকে, সো what is face to face conversation? When I talk to other person, Right, super easy, right? It's super easy. Just talk to someone face to face. Okay, so this is called face to face conversation, and you can see here two people are standing and talking to each other. Okay, they are making proper eye contact and they are talking to each other. So face to face communication এর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস খুব ম্যাটার করে, সেটা হলো আমাদের body language and tone. You can see here it involves not only the use of words but also tone, body language, and other nonverbal cues to convey meaning and build rapport with others. Okay, so that means if you look at the picture here, you can see two people are talking to each other. They are not only just talking to, they are not only just using their words, also they are using their body language, right? They are using their hand gestures, they are maintaining proper body postures, isn't it? Yes, ma'am. Yes. রাইট, সো তোমাদেরও কিন্তু এটা মাথাতে রাখতে হবে, কথা শুধু বললে হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউর টোন। ওকে, সো টোন খুব ইম্পর্টেন্ট। আওয়ার ইন্টোনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট while we are talking to people. ওকে, কারণ তোমার টোন যদি খারাপ হয়, people will get bored. Number 1, second one, you can throw wrong messages to the people. তুমি মানুষকে কিন্তু ভুল মেসেজ থ্রো করতে পারো। সেই জন্য you have to work on your body language and tone also while you are talking to people apart from words. So this is called face-to-face conversations. Second one is presentations and speeches. What do you know about presentations and speeches? Ma'am, Yes. when I present something in front of many people, that is presentation and speeches. Okay, all right. Anybody else can be better answer? Can be even I tell me better answer? I think, ma'am, presentation is a communication
when someone present any information to an audience. Um, that's it. Correct. All right. Okay, fine. So presentation skills, what is the difference between face-to-face conversations and presentation skills? Any idea? Face-to-face communication is when the communication directly involves the other person, and presentation communication means a represent uh, uh, some uh, represents total number of or represent the audience, that is. Yes. Okay. All right. So basically, face-to-face communication means when we are directly sharing our opinion, ideas with someone. Okay. And presentation skills means there will have a big audience and you have to present yourselves and you have to throw good message to the whole audience at the end of your speech. Okay. But for presentations, sometimes for face-to-face communication, sometimes people will forgive you if you don't use proper body language. But for the presentation skills, you have to present your ideas, you have to present yourself effectively, and you have to use your proper body language so that audience can understand what exactly you want to present in front of them. Okay, all right. So basically, a communication means change verbal and non-verbal communication, whereas presentation is more about information, sharing our information. Okay, understood? I'm repeating again. I'm repeating. So communication means exchanging non-verbal and verbal communication, and presentation is all about sharing information to a big audience. Okay, fine. For presentation, there are many things you all have to remember. Number one is you have to be very good at your language. ওকে, যখন প্রেজেন্টেশন স্কিল দেবে তখন তোমার কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা খুব সুন্দর ব্যাপার থাকতে হবে। আই মিন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। ওকে, তুমি যেমন তেমন ভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে পারবে না। কথা বলবে যখন মানুষের সাথে, হয়তো তুমি কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারবে, ইউ ক্যান ট্যাকল দ্য সিচুয়েশন সামটাইমস, বাট ফর দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিলস ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। তোমাকে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ বলতে হবে। ওকে, আন্ডারস্টুড? ইয়েস, আশরাফুল, টেল। Ma'am, I have some question. Yes, ask please. ম্যাম, আপনি যেভাবে ইংলিশ একদম ফরেন্টলি বলে যাচ্ছেন, হুম অনেকে আমি আমি আমার কথাই বলি, একদম ফরেন্টলি আমি বুঝতে পারি না। ঠিক যদি একটু আস্তে আস্তে বলেন আর একটু বাংলাতে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ঠিক আছে, না হলে তো সবটাই তো আর আমি বুঝতে পারছি না। হুম 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 আর ওকে, আমার মনে হচ্ছে না যে গ্রুপে সবাই সিনিয়ররা আছে, মনে হচ্ছে না। অনেকে জুনিয়র আছে যে আপনার হয়তো ভাষায় বুঝতে পারছে না। আচ্ছা, সবাই বুঝতে পারছো কি? Raise your hands. Yes, ma'am. How many? Okay, how Yes, many of ma'am. you are unable to understand? Okay, how many of you are unable to understand? Understand, ma'am. Okay, all right. জিজ্ঞেস Okay. করেন কে কে বুঝতে পারছে। Okay, all right. So প্রেজেন্টেশনটা বোঝা গেছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? Everybody? সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বলতে পারবে না, জিজ্ঞেস করেন। Yes, ma'am. Okay, I'll get back later. Okay, আমি শেষে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। Okay, আমি তোমাদের একটা কথা অবশ্যই বলবো, স্পোকেন ইংলিশ কিন্তু আজকে আমাদের সোসাইটিতে কেন কেউ স্পোকেন ইংলিশ বলতে পারে না জানো? এই বাংলার কারণেই বলতে পারে না। এই বেঙ্গলিতে পড়ানো, বেঙ্গলিতে ক্লাস করানো, এগুলোর জন্য কিন্তু ইংলিশটা আর লাইফে কোনোদিনই ইমপ্রুভ হয় না। কারণ তোমাদের শুনতে হবে, when you are attending classes you have to improve your listening skills. প্রথম দিনে বুঝতে পারবে না, সেকেন্ড ডেতে বুঝতে পারবে না, থার্ড ডেতে বুঝতে পারবে না, 50 দিন বুঝতে পারবে না, 51 দিনের মাথায় বুঝতে পারবে। কিন্তু আজকের দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেন কেন এই যে বুঝতে পারছো না, তার মেইন কারণ হলো সব সময় বাংলা কথা বলো, সব সময় বাংলা শোনো। ইংলিশ ক্লাসে ঢুকে তোমরা এক্সপেক্ট করো টিচার বেঙ্গলিতে পড়াবে, বিকজ ইটস ইংলিশ ক্লাস, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইংরেজি ক্লাসে কিন্তু তোমাদের ইংলিশই শুনতে হবে, তবেই তোমাদের কিন্তু ইংলিশটা ইমপ্রুভ হবে, আদারওয়াইজ নট পসিবল। ওকে,
Keep it mind, এই কথাটা মাথাতে রাখতে হবে। This is spoken English class, it's not Bengali class. You all are here to improve your English, you all are here not here to improve your Bengali language, তাহলে এই ক্লাস কেন? If you want to listen to everything in Bengali language, understood? বোঝা যাচ্ছে? বাংলা শোনা যেদিন থেকে তোমরা বন্ধ করে দেবে সেই দিন থেকেই তোমাদের গ্রোথ হতে শুরু করবে ইংলিশে, তার আগে কিন্তু পসিবল নয়। আমি আজকে বলছি তাও আই এম ট্রাইং টু স্পিক ইন বেঙ্গলি মোর অ্যান্ড মোর, ওকে? বাট ক্লাসে তোমাদের কিন্তু you have to participate the classroom in English, okay? All right. Okay, so the third one is electronic communication. How many of you know about electronic communication? Yes, Mano, tell. It's like an chatting or Yeah, call. exactly. Perfect. Right. Okay. So electronic communication means how we are chatting to other people, and we all do it. Even এই যে ক্লাসে একটু আগে আশরাফুল বললে যে অনেকেই বুঝতে পারছে না কথা, ওরাও সবাই ইংলিশে চ্যাট করে, yes or no? Yes. They all make chatting in English, right? কিভাবে করো? How do you do it? Just because of you all are becoming habituated of doing these things all the time, you all are doing like that, okay? That's why you are becoming familiarized with these things. And at the same way, you have to know about English language. ইংরেজি ভাষাটার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিতে হবে। You have to totally involve yourself in the language. You have to improve your listening skill. This is how you can. So electric communication means যখন আমরা চ্যাট করব তখন আমরা ইংলিশে করব, যখন আমরা কিছু শুনবো, whatever, everything related electronic gadgets we have to do in English. So this is called electronic communication. আমরা যখন মেল সেন্ড করি, মেল কি আমরা বাংলাতে কাউকে সেন্ড করতে পারি? No, we have to send our mail in English language. মেল সবসময় ইংলিশে করতে হয়, কারণ তুমি মেল একমাত্র সেই মানুষগুলোকে করতে পারবে যারা একটা প্রফেশনাল লেভেলে আছে। So we have to always use English words, English sentences while we are sending mails and chatting, whatever. Okay, and the last one is meetings and discussion. It is also included in the oral speech. What is meetings and discussion? Anybody? I think meeting a formal discussion with some people. Okay. Yeah, okay, all right. So meeting and discussions means you will have to have seat in around a round table, okay? There will have a group of people, maybe 10 people or sometimes 5 people, sometimes 10, 15, like that. There will have specific topic and you have to discuss, you have to participate in the discussion, okay? কোনো একটা মিটিং মানে অনেকগুলো মানুষের একটা গ্রুপ থাকবে, 5 জন হতে পারে, 6 জন হতে পারে, 10 জন হতে পারে, একটা রাউন্ড টেবিলের চারপাশে তোমরা বসবে এবং তোমরা ডিসকাস করবে। ইউ উইল পার্টিসিপেট দ্য কনভারসেশন, ইউ অল উইল হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল ওপিনিয়ন্স, তোমাদের নিজেদের নিজস্ব মতামত থাকবে, ইউ উইল শেয়ার, and that time also you have to show your skills, your ideas, your intelligence, your how much you are smart. So this is the time, meeting is the place, discussion is the place where you can share, this is the opportunity for you to show the people, are you a leader or not? তুমি তোমার মধ্যে লিডারশিপ স্কিল আছে কিনা এই গ্রুপ ডিসকাশনটাই প্রমাণ করবে, ওকে? সো এখানেও কিন্তু তোমাদেরকে ওরাল স্পিচ ইউজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ good knowledge about language, words, you need to know how to make sentences, each and everything. And the most important thing is knowledge থাকতে হবে, knowledge এর পাশাপাশি ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে, okay? This is how you can participate a meeting. Yes, exactly, Ashraful, absolutely perfect. Okay, all right, বোঝা গেছে? Everybody has got my point of view? Yes. Okay, now strategies to improve fluency in English. All the time I share it, but spoken English এটা বলতেই হবে,
Okay, because many new students also join my session many times, I noticed. So এটা আমাকে সবসময়ই বলতে হয়. Strategies to improve fluency in English. Number one, actively participating in the classroom and outside of the classroom. And second, actively listening to English audios. And number three, speaking confidently without scare of making mistakes. এই তিনটে জিনিস কিন্তু তোমাদের করতেই হবে. Actively participating in the classroom and outside of the classroom. ক্লাসরুমের মধ্যে যখন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে কথা বলতে হবে, কারণ আমি বলছি তোমাদের মেইন প্রবলেম স্পোকেন ইংলিশ ইমপ্রুভ হয় না, তোমরা কথা বলো না, তোমরা চুপ করে থাকো ক্লাসরুমে বসে, এগুলো করলে চলবে না। ইউ অল হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ, ইউ অল হ্যাভ টু পার্টিসিপেট দ্য কনভারসেশন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট আর ইউ সেইং, বাট ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট দ্য কনভারসেশন, and this is how you will develop your confidence, because confidence is very important. Whenever you are trying to speak in English, confidence আমাদের লাইফের প্রতিটা মুহূর্তে প্রয়োজন। Each and every moment তোমার কনফিডেন্স তোমার অনেকটা তোমাকে আগিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে লাইফে। সো কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ক্লাসরুমের মধ্যে তোমরা ক্লাসরুমটাকে ক্লাসরুম হিসেবে ট্রিট করবে, কখনোই ভাববে না এটা কোনো স্টেজ। ক্লাসরুমকে স্টেজের সাথে কম্পেয়ার করবে না, ইট ইজ এ ক্লাসরুম। It's a classroom. Everybody is learner. Everybody is in the same boat. Okay, সবাই একই condition. Everybody is learners. And I am a teacher here. আমার সামনে mistakes করবে না তো কার সামনে করবে? Okay, আমার সামনেই তো mistakes করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। That's natural. Okay, so you have to be very confident. You have to participate the conversation comfortably, without scare of making mistakes. Classroom ke treat the classroom as a classroom, not as a stage. Okay, understood? And also outside of the classroom, when the class is over, start speaking to other people outside of the classroom. Onno manusher sathe kotha bola start koro. Okay, don't get scared of making mistakes. It is very important. Number two, actively listening to English audios. এই একটু আগে যেমন আমাকে ও বললো যে কেউ বুঝতে পারছে না যদি বাংলাতে বলেন, বেঙ্গলি কথা যতদিন না শোনা তোমরা বন্ধ করবে, I can write down on the board, you are not going to improve your fluency. কখনো ইমপ্রুভ হবে না ফ্লুয়েন্সি। বাংলায় কথা বলা বন্ধ করতে হবে, বাংলা শোনা বন্ধ করতে হবে। This is the first and most important thing. Very important. I did it in my life. আমার জীবনে এটা করেছি। You have to do it. বাংলা কথা শোনা বন্ধ করতে হবে। You have to stop listening to Bengali audios, Bengali YouTube. You have to start listening to English audios, English movies, English YouTube videos. Okay, শুনতে হবে। So Yes, ma'am. Yes. it is very important. Speaking confidently without scared of making mistakes. কথা বলার সময় ভয় ছাড়া কথা বলে যেতে হবে। You have to speak without scared of making mistakes. ভুল করতে করতেই তো সঠিক হবে, তাই না? একদিনে তো হয় না। আমি তো একদিনে শিখিনি, আমিও অনেক ভুল করেছি। I made a lot of mistakes in my life during the journey of learning English. আমি অনেক ভুল করেছি। You can't count, গুণে শেষ করতে পারবে না। Okay, understood? Okay, fine. I will get the question later. Okay, আমি কোশ্চেন গুলো শেষে নেবো। Just let me finish it. Just a minute. Okay, now active listening. Why listening is very important? You all know that when we are children, we all can learn our mother tongue just because of it's our Bengali. We all can speak Bengali because it's our mother tongue. কিভাবে আমরা এটা শিখি? শুনে শুনেই কিন্তু আমরা শিখি। আমাদের কোনো গ্রামারের নলেজ থাকে না তখন। We don't have any grammatical knowledge. কিন্তু আমরা শিখে যাই, আমরা বলতে শিখে যাই শুধুমাত্র শোনার কারণে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের সবসময় ইংলিশে পড়াই, তার কারণ তোমাদের যাতে ইংলিশটা শোনা হ্যাবিট হয়। And this is how you can improve your English. There are some things you have to keep in mind while you are listening to something. Okay, active listening means number one, pay attention. যখন কোনো কিছু শুনবে খুব অ্যাটেনশনের সাথে শুনবে। Okay, you can close the door of your room, choose a silent environment or silent room, and then listen to.
Okay, so pay attention. Look at who is speaking. Try to watch videos. যখন videos watch করবে, দেখো, observe করো কিভাবে সেই মানুষটা কথা বলছে. This is very important. Do not talk while you are in the process of listening to. Don't talk. Only concentrate on listening. Okay? Ask questions. In the classroom, for example, আমি বলতে পারি, যেমন আমি এখন পড়াচ্ছি, I'm teaching to all of you, all are listening to me. If you have a lot of questions, you can definitely ask me, but in English আমাকে ask করবে, ভুল হলেও আমি বুঝতে পারবো তুমি কি বলতে চাইছো. Okay, ask questions in English, follow direction, try to understand the speaker কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করো, and follow the speaker. Visualize what is being said while you are listening to the speaker. Visualize means তোমরা মনে মনে বিষয়টাকে ভাবো, একটা ইমেজ ক্রিয়েট করো inside of your mind, and this is happening. Okay, this is happening. এই জিনিসটা হচ্ছে এখন, এইভাবে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো. ভিজুয়ালাইজ মিন্স কল্পনা করা, একটা প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে তৈরি করা. ওকে, দিস ইজ কল্ড অ্যাক্টিভ লিসনিং স্কিল. দেখবে যারা খুব ভালো লিসনার হয় তারা কিন্তু লাইফে কখনো কোথাও স্টাক হয় না. লিসনিং হলো খুব বড় একটা স্কিল. এটার মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের স্পিকিং স্কিল ডেভেলপ হবে. ওকে, সো প্র্যাকটিস লিসনিং স্কিল. 4 skills for fluency: listening, writing, reading, speaking. Okay, listening, reading, writing, speaking. Always I tell, সব সময় আমি বলি, আজ আবারও বলছি, listening, writing, reading, speaking. এগুলো ছাড়া কোনোভাবে ইংলিশ ইমপ্রুভ করা সম্ভব নয়. ওকে, তুমি যদি, if you are obstinate person, if you are সাইফুল, আমি দেখেছি তোমার টেক্সটটা, আমি বলেছি ক্লাসের শেষে এগুলো নিয়ে কথা বলবো. প্লিজ লেট মি ফিনিশ ইট. ওকে, so listening, writing, reading, speaking, very important. Okay, you have to improve your listening skill, you have to improve your writing skill, you have to improve your reading skills, তবেই কিন্তু স্পিকিং করতে পারবে. ওকে, আন্ডারস্টুড. আবার যদি তুমি এই তিনটেকে বাদ দিয়ে বা এই তিনটেকে করার পরেও তুমি স্পিকিং প্র্যাকটিস করছো না, তাহলেও কিন্তু কথা বলতে পারবে না. দ্যাট মিনস 4 থিংস আর ইম্পর্টেন্ট. সেই জন্যই তো আইএলস এই 4টে জিনিসের উপরে টেস্ট নেওয়া হয়: লিসনিং, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং. আইএলস পরীক্ষায় কেন এই 4টে জিনিসের উপরে টেস্ট নেওয়া হয় জানো? কারণ এই 4টে জিনিসই থাকতে হবে একজন ভালো স্পিকারের মধ্যে. ইফ এ পারসন ইজ রিয়েলি a great speaker in English, great English speaker, okay, that person must know how to understand other people, how to write in English, how to read and understand comprehension, and how to speak. এই 4টে স্কিল ছাড়া কিন্তু তুমি যেমন যে পরীক্ষা দিতে যাও, আইএলস পরীক্ষা দিতে যাও, টোয়েফল দিতে যাও, যে পরীক্ষা দিতে যাও, এই 4টে স্কিলের টেস্ট কিন্তু হবেই হবে. সো you have to work on these 4 skills, okay, to improve your fluency. And last but not the least, speaking কে কোনোভাবে অ্যাভয়েড করা যাবে না. নট পসিবল. তোমাদের মধ্যে এমন কোনো যদি স্টুডেন্টস থাকো যে কোনোদিন কথায় বলো না, কথা বলতেই চাও না, তাহলে ধরে নাও তোমার কখনো ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ হবে না. ও ইম্পসিবল, এটা পসিবল নয়. ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, অল রাইট. Yes. নাও ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন. Yes, I could see the question, but question করার আগে আমি একটুখানি অ্যাক্টিভিটি করাবো তোমাদের, little bit activity. Okay, just I'm asking to understand your English. Okay, how many of you want to speak? ছোট 5-10 মিনিটের একটু স্পিকিং অ্যাক্টিভিটি. ওকে, ওকে, ফাইন. ওকে, আমি কাউকে ফোর্স করছি না. আই এম নট ফোর্সিং এনিওয়ান, জাস্ট বিকজ অফ ইটস এ ডেমো ক্লাস. যারা যারা বলতে চাও শুধু তাদেরকেই আমি কোয়েশ্চেনটা করব. এন্ড সো দ্যাট দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট কনভারসেশন ইন দ্য ক্লাসরুম. একটা কথা মনে রাখবে, দিস ইজ স্পোকেন ক্লাস. এটা কিন্তু স্পোকেন ক্লাস. স্পোকেন কথাটার অর্থ হলো কথা বলা. এই কথাটা সব সময় মাথাতে রাখবে. স্পোকেন মিন্স কথা বলা, কথা বলতে হবে. ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে, so I can start with Kamirul. Kamirul, let me ask you the first question. Why are Yes, you ma'am. learning English? Okay. Ma'am, I want to learn English because I want to communicate in the world. That's it, ma'am. Okay, fine. Jiliktel, how often do you study English outside of the classroom?
Okay, Manav, tell. Manav, Yes, ma'am. how often do you study English outside of the classroom? I communicate through my friend and who speak the well fluent in English, Hmm? and that's it. Okay, all right. Uh, Pornatel, what is the best way to learn a language? The next question, what is the best way to learn a language? Listening, ma'am. Yes, okay. Next, Listening and reading both. mhm. First of Listening all, and we reading. have to listen more and more things, bro. The best Yes. way to learn a language is the first one is listening. তুমি যখন সিকোয়েন্টলি সাজাবে চারটে স্কিলকে, লিসনিংটা প্রথমে আসবে সবসময়। ওকে, এখানে একটা সিকোয়েন্সের ব্যাপার আছে যে চারটে স্কিলের Yes, মধ্যে কোন ma'am. স্কিলটা আগে করতে হয়। তুমি যেখানে যাবে, আমি টেফেল করেছি, টিসল করেছি, আমার টেফেল টিসল এটাই শেখানো হচ্ছে যে স্টুডেন্টদেরকে লিসনিং, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং চারটে স্কিলের উপরে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়েছে ট্রেনিং এর সময়। সব সময় এই চারটে জিনিস করতেই হবে ফর ইংলিশ। ওকে, Jilik, I don't know what's problem is going on in your device. So just go to the audio. Yes, LSRW, listening, speaking, reading, writing. Very good, correct. Yes. Okay, all right. Next question. What is the best age to start learning another language? Who can tell me the answer of the question, Tamanna? What is the best age to start learning another language? Anytime, just if we want to know another language, we can start any time of age. I Very think. good. You all are smart. তাহলে এত Thank you, ভয় ma'am. কেন? তোমরা তো খুব স্মার্টলি কথা বলছো। Ma'am, we think, but at a time we stop that thinking. That's why I think. Okay, all right. Okay, now tell me, is vocabulary easier to learn than grammar? Who can give me the answer? This is pretty controversial question. Is vocabulary easier to learn than grammar? Who can tell me? I can't understand actually. Nadim? Nadim, you want to tell? Okay. Yes, ma'am. Hello. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. Yes, ma'am. The question is vocabulary easier to learn than grammar? I think, ma'am, both are very difficult to learn. If you want to learn vocabulary or grammar, we have to do lots of work. We have to study. We have to, if, ma'am, to learn grammar, we can, whenever we read English, the word which we don't know, we should write it down. We should search for the meaning of that word. And ma'am, by uh, there are there are lots of ways how we can learn vocabulary. But ma'am, grammar is like a formal, I think, ma'am, for a formal way to learn. Grammar is already set, and to learn grammar we have to join classes, or we have to buy a book of English grammar. But sir, but ma'am, to learn vocabulary, we can learn it by watching movies, televisions, or any program. Wherever we see new words, we have to jot it down, or we have to find out their meanings, and that is why it is difficult for me. It is not easy, ma'am, to learn. But very good information you have shared actually. That's a good point. We can learn vocabulary just watching videos, reading books. Yes, to communicate with other people, we can learn vocabulary. But grammar, we need to join a class. And আফটার তোমার ক্লাস হয়ে গেলে তুমি তারপরে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো, তোমার হয়ে যাবে। কিন্তু ভোকাবুলারি তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমাকে অনেক বেশি মানুষের সাথে কানেকশন বিল্ড আপ করতে হবে। ওকে, তুমি Yes. ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইয়োরসেলফ বাই ইয়োরসেলফ। তুমি নিজের উপরে ওয়ার্ক করো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট কনভারসেশন। এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তোমার ভোকাবুলারি ডেভেলপ হবে। ভেরি গুড, দিস ইজ ভেরি গুড পয়েন্ট। ইয়েস, Yes, সো ma'am. Actually, yes, so
vocabulary, which one is easier, vocabulary or grammar? Uh, Grammar ma'am, is easy, I think, ma'am, very easy. Everybody has yes, different opinion. no, ma'am. It's It's a very grammar. nice Grammar is discussion. easy, ma'am. Grammar is Yes. limited, ma'am. Grammar is limited. We can learn it by class or by our teachers. But vocabulary, there is no limits, ma'am. It is a sea. Like there are infinitive. many words, infinity of words which we don't know, ma'am. Yes, yes, I agree with Yes, you. ma'am. Actually, grammar is basically based on a formula. Hmm. Like if you practice it every day, then you can overcome it. But vocabulary is not so easy. Like you have to do lots of struggle about it. Vocabulary mainly. Yes, ma'am. For example, ma'am, to learn, we start studying from our nursery class to KG 1, 2, 3, 4, whichever class we go. We do read grammars, ma'am. Grammars limited. There is we have to know parts of speech, what is alphabet and tense and narrations, degree, voice. Common errors these are, and there are almost 15 to 20 grammatical topics. If we do 3 months or 6 month hard work, we will learn. But ma'am, in our whole life we can never know which words are there. Every words we can never learn, ma'am. There are many words. That's Actually, why, ma'am. ma'am, I am Manav. Actually, vocabulary from my childhood life to last stage of my life, vocabulary is infinitive. And grammar, on the other hand, grammar is a very systematic that will be effective uh, when we are used uh, different uh, uh, a different part of the কি বলবো, system. That's it. Hmm. Very good. Great speakers. Well done. Thank you, ma'am. So, Nadine, where are you from? I'm from Dharampur, ma'am. It is in Uttar Dinajpur district of West Bengal. Okay, and what are you? I mean, what do you do? Ma'am, actually, I have I did a bachelor and masters in political science. Now I am struggling for PhD, admission in Wow. PhD. Very good. And Manav, where are you from? I am from Murshidabad district in West Bengal. I have also completed my BSc and MSc from Kolani University in discipline of geography. Hmm. Okay. Actually, ma'am, I joined this challenge. I joined this group to improve my skills. But actually, ma'am, we have to face many interviews to get Hmm. into PhD. That's why, ma'am, we know how to speak, and we have words in our Hmm. mind. Actually, we Yes. can think in English, but it can never come in our mouth, ma'am. Confidence We level, Hmm. cannot lack of express. confidence Yeah. level. I Yeah, think, we just want to improve our confidence level. yes, Hmm. That's yeah. ma'am. Okay. I am Manav. Mm-hmm. I also face basically confidence level. I have a problem, lack of confidence. So I try to improve the confidence level. And already I have registered your ABP group. Uh, Okay. Very so good. so I always to improve myself because I am village boy, is a marginalized people Hmm. in Murshidabad district. This district also known as a backward district. I always face, because I am Bengali medium student, always reading, listening, and culturally practice through the Bengali medium.
So, Hmm. so first time when when I face a interview hire for the higher job, then that time I face the confidence level and lack of the uh, weakness. That time I know all things, but I not cannot express the for front of the interview. That's a problem, I think. Hmm. Okay, Yes, you both ma'am. have spoken well, but অনেক mistakes আমি লক্ষ্য করলাম. A lot of grammatical issues are there. Manav and Nadim, both of you. Okay, you both are Yes, ma'am. able to speak, but a lot of grammatical issues I found. So I think you must do the class, at least grammar class you have to do, and also spoken English to improve your confidence level. I want to suggest to both of you join grammar and spoken class to develop your confidence level and grammar, because if you want to do research, you are going for an interview, you can't speak wrong English, okay? And Manav also, I'm telling you. তুমি যখন বললে আই ওয়ান্ট টু হায়ার, আই মিন হায়ার মিনস তুমি তো বলতে চাইছো যে আমাকে হায়ার, আমি হায়ার হতে চাই, রাইট? বাট তুমি বলেছো আই ওয়ান্ট টু হায়ার, এরকম অনেক মিস্টেক্স আছে. সো ইউ হ্যাভ Yes, টু yes. ওয়ার্ক অন ইউর গ্রামার. গ্রামার শিখতে হবে, আন্ডারস্টুড? ইফ ইউ হ্যাভ Okay, okay, ডিজায়ার ma'am. টু গো টু দ্য নেক্সট লেভেল ইন ইউর ক্যারিয়ার, ওকে? ভুল ইংলিশ বললে কিন্তু হবে না. একটা সময় থাকে যখন তুমি ভুল বলতে শুরু করবে একদম বিগিনিং লেভেলে, সেই স্টেজটা Yes. তোমরা পার করে ফেলেছো, তোমরা বলতে পারছো অ্যাটলিস্ট, কিন্তু ভুলগুলো এবারে কিন্তু ভুলগুলো শোধরাতে হবে. You have to Yes. correct your mistakes. Okay, understood? Okay, okay, Yes. ma'am. You will develop your confidence level from my classroom. You will be more fluent. আরো fluent হতে হবে, because তোমাদের এখনো hesitation আছে কথা বলার সময়, like Yes, yes. এই যে জিনিসগুলো করছো, this is called in English hesitation. এগুলোকে কিন্তু সরাতে হবে. That means you are not that much fluent. Okay, so when you are very fluent, you will not do like a sound. Okay, and also you have to work on your grammar. Okay, fine. Okay, next question is it possible to learn a language in only 1 year? Who can tell me the answer? Is it possible to learn a language in only 1 year? Yes, tell. I think yes, ma'am. But it is very hardest work, and always uh, try to develop the toughest heart and the maximum time who uh, involved this language, so they can they can improve uh, more speak to English. A lot of improvements you need, Manav. Okay. Yes, I understand. But 1 year is not enough to learn English. Okay. এক বছরে তুমি fluent হতে পারবে যদি regular practice করো. If you practice every day, if you practice every day 30 minutes to 1 hour every day, you will be fluent in within 1 year. কিন্তু তুমি correct হতে পারবে না এক বছরে. Okay, you need minimum 5 to 6 years to be 100% perfect in the language. Okay, একেবারে perfect হতে গেলে 5 থেকে 6 বছর consistently work করে যেতে হবে. Okay, understood? So you need a lot of time. You can be fluent within a year if you continuous talking to people. If you get good environment around you, you can automatically develop your fluency. Fluency develop হয়ে যাবে তুমি যদি সঠিক পরিবেশ পাও, রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো. প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে, তবেই এটা পসিবল হবে, আদারওয়াইজ নট পসিবল. ওকে, ইয়া. Okay, next question. I'm asking who is ready for to give the answer. Just raise your hand. Do you enjoy learning English? Why? Why not? Okay, Tamanna, till. Ma'am, I enjoy speaking English because I love the language, but some confusion in grammatical uses have there. That's why some fears are there for me. But this is also a different language because my mother tongue is Bengali, and Bengali is normal for me. That's why English is like love for me. And I graduated from English, but in very circumstances there are lockdown and all. That's why my I can write English very well,
but in terms of speaking, my English is broken. হুম, Sorry, তোমরা ma'am. সকলে সবাই মোটামুটি একটা কথা বলেই যাচ্ছে যে আমরা বেঙ্গলি মিডিয়ামের, সেই জন্য হয় না। আমাকে কোন মিডিয়ামের মনে হয় তোমাদের? Bengali, ma'am. You also Bengali medium. তাহলে I বেঙ্গলি think মিডিয়াম কথাটা কেন আসছে? না ম্যাম, কিন্তু আর কি আমরা আসলে প্র্যাকটিস করি না, আর হয়তো আমরা সেভাবে বলি না, হয়তো তার জন্যই। আর আপনি হুম। সেই ইয়েতে আছেন বলেই হয়তো আপনার ঠিকঠাক, আর আমাদেরটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। ma'am also struggle the long term, I think. Yes, Yes, at least 5 to 6 years correct. since. 4 years is over, 5 years is running. Yes, I'm That is still working the you language. Okay? you told. Yes. Okay. So, ma'am, is this group only for seniors, not for basic? না না না, বেসিক অবশ্যই, এটা তো আসলে বেসিকদের জন্য। আমি তো শুরুতেই বলে দিয়েছি না। হোয়াটস ইউর নেম? Ashraful, please unmute your audio and ask your question. Yes, Ashraful, tell. ইয়েস আশরাফুল, আমি তো আজকের ক্লাসটা তো বেসিকদেরই জন্য, সেই জন্য তো আজকের ক্লাসে আমি ফোনেটিক্স নিয়েও কোনো কথা বলিনি, বা আমি আগের দিনের ক্লাসটা আর আজকের ক্লাসটা অনেকটাই আলাদা, কারণ আজকের ক্লাসটা বেসিকদের জন্যই। সো বেসিকের মধ্যে কি, তোমাদের সবার তো লেভেল একরকম নেই ক্লাসরুমে, এভরিবডি হ্যাজ ডিফারেন্ট লেভেল অফ স্পিকিং ইন ইংলিশ, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা লেভেল আছে। ওকে, বাট আমি কিন্তু তোমাদের এই আজকের ডেমোটা করিয়েছি, যারা একদম বলতে পারে না তাদের জন্য ভীষণ ভীষণ হেল্পফুল হবে। ওকে, understood? I will be working all of you, working on all of you according to the level of your English. তোমাদের level অনুযায়ী আমি ক্লাস করাবো। That's why I'm asking very simple questions. Okay, understood? So that you can give me answer within just 1 or 2 sentences. Okay, all right. একদম basic level থেকেই শেখাবো, don't worry. Okay. Next question. Can the internet help you to learn English? Who can give me the answer of the question? Can the internet help you to learn English? Yes, ma'am. I think, ma'am, internet is the most helpful means through which we can learn English, ma'am. Nowadays, through internet, we can find out anything we want through YouTube or Google. Ma'am, for me, it is most important. Anybody else? I think, ma'am, internet is the medium. We can learn many vocabulary, comprehensive and others, and yes, in spoken is an important part. Listening in internet, the YouTube and other video very benefit for the listening and speaking. So I think is very important in internet. Yes, Yes. ma'am. Internet definitely. Mhm. Yes, Kabirul, go ahead. Yes, ma'am. Internet definitely help us to learn English, because when we face any difficulty to understand any meaning of the words, we try to search on the Google, or we watch video on YouTube. So definitely internet help us to learn English. Yes, Rubina. Ma'am, internet is definitely very, very important, because without internet we cannot join this class and learn from Very good. you. Yeah. Yes. Yes, ma'am. So, and we also learn from many sites from internet. So Right. it is very important. Correct. খুব ভালো লাগছে দেখে, তোমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করছো কনভারসেশনে। ভেরি গুড, ওয়ান্ডারফুল। Kamirul, Debosri, Manov, Nadim, Rubina, you all are participating. Very good. Well done. যারা একদম বলতে পারছো না, আজকের ডেমোতে জাস্ট তোমরা শোনো। ওকে, ডোন্ট গেট টু ওয়ারিড অ্যাবাউট ইট। ওকে, চিন্তা করার দরকার নেই। যারা একদম কথা বলতে পারছো না, জাস্ট শোনো আজকে ক্লাসটা। ওকে, অ্যান্ড টেক অ্যাডমিশন অ্যান্ড স্টার্ট দ্য জার্নি। ওকে, অ্যান্ড try to understand your classmates, ওরা কেমন ভাবে কথা বলছে, try to observe them. Okay, next question is, how can reading in English help you to speak English? Who can give me the answer of the question? How can reading in English help you to speak English?
Porna tell this time. Yes, porna or porno? Please tell. Jilik? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Actually, when we are reading English, any English book or any English newspaper or English, anything in English, it can definitely help us in speaking because we are going through many words when we are reading. We are going through many subjects or many topics in English, and it can give us, it can in. It can increase our vocabulary or stock of words. Definitely reading in English can help us speaking English. Hmm. I add one word. I think reading also give us sound and pronunciation and um, uh, pronunciation and And sound we and also listen ourselves. ourselves. Very good. Yes, yes, ma'am. Uh, to speak English, we have to read in English because, ma'am, we know about the LS or W. So, to learn English, we definitely have to read English books or English papers. So, from the paper or books, English books or papers, we find vocabulary. So that help us to speak English. So to learn English, not read in Bengali, that help us. So if we want to learn English, we definitely have to read English books or others papers. Wonderful, wonderful I, classroom. I also want to add something, ma'am. Yeah, Ma'am, sure. ma'am, through reading we can learn how to present things, how to use words, and how to make sentences. Through reading, this can possible, ma'am. That is possible when we are mature, but a junior levels but a child learn For from the reading. But I have okay, for okay. juniors, for beginners, whenever they read, they can learn things. If I think there is a word which they don't know, they try to learn the meaning of that word. pronounce. It, Yes, yes. Actually, I add. I agree with you. My mother, when I childhood time, my mother always say, "You speak loudly, read." Because because my mother tongue used that time, that is its pronunciation and express myself. That is, I think, best important thing for the readers. That's Yes, it. exactly. Very good point. ma'am, Absolutely. Yeah. ma'am, how can we just know about the pronunciation by just reading? Is it Yes. Correct. through reading pronunciation cannot be improved, I guess, ma'am. Can be And improved. হয়তো তুমি How, ma'am? maybe you can I pronounce Ma'am, think no, perfectly. ma'am, no. to Yes, improve, ma'am, wait a minute. Wait, let me tell you. Through reading, you cannot pronounce perfectly, but you can work on your tongue. Okay, Yes, most of yes. the yes, ma'am. time we are, yeah, Sanskrit people. language. Yes, students are facing trouble just because of their tongue doesn't work. Tongue Hmm. যদি কাজ না করে তুমি কিভাবে pronunciation করবে? So you have to read very loudly. That is how your tongue will start working. Okay, Yes, প্রথমে তোমার yes, ma'am. tongue এর stiffness টা overcome করতে হবে. Okay, after that তারপরে তোমাকে কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশনের যে স্টেপ গুলো আছে সেগুলো করাতে হবে। আমি তো ফোনেটিক্স ক্লাসও করাবো। ওকে, আমার ফোনেটিক্স সেশনও আছে, তোমাদের প্রতি সপ্তাহে ফোনেটিক্স ক্লাস করাবো। ওখানে আমি প্রনাউন্সিয়েশনের ডিটেইলস শেখাবো একদম। ওকে, বিগিনিং থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত কিভাবে তোমরা প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্ট করতে পারো। ওকে, আমি তোমাদের স্পোকেন করাবো এবং ফোনেটিক্স করাবো। ওকে, আন্ডারস্টুড? সো ডোন্ট গেট টু বি ওয়ারিড অ্যাবাউট ইট। ওকে, ভেরি বিউটিফুল ক্লাস, খুবই ভালো লাগছে, সবাই পার্টিসিপেট করছো, দ্যাটস গ্রেট, এন্ড দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর
কনফিডেন্স লেভেল অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি, এভাবেই কিন্তু তোমাদের ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ হবে পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে। ভেরি গুড, ওয়েল ডান। Thank you, ma'am. Thank you. Next question, let me ask you the next question. How can doing English homework help you to learn faster? How can doing English homework help you to learn faster? Got the meaning of the question, everybody? Yes, ma'am. English homeworks. Yes, ma'am. Tell. So who can start? How can doing English homework help you to learn faster? I never do. Okay. Anybody else? Anybody wanna I share your opinion? Yes. I Yes, try. Manu. Can I say, ma'am? One by one. Manu first till. I think through the homework, English homework, we try to develop, express myself, developed in developed in writing, and um, developed in grammar in English, or Okay. I cannot rewind it. Okay, thank you. Okay. Yes, Tamanna, Jhilik, you wanted to say something. Okay, ma'am. English homework maybe in many ways we can do it in many ways. Like we can practice every day listening English in any topic, or English news, or English movies we can see. And it can be writing on a diary every day what we are thinking in our mind in English. If it comes in if it comes in our tongue, then we can also convert it into English and write it down in the diary. And we can also speak English to ourselves every day, or to other people. We can find people who are able to speak, or who are also trying to speak in English. That's why that's how we can practice. uh, it can be English homework. Very good. Yes, Rubina. Ma'am, hello, ma'am. Yeah, go ahead. Before some days, you gave us some homework to do, and then we thought that it is our duty to complete the homework. And after completing the homework, we get the courage to Yes, learn true. Hmm. English more faster, because if we do not get some homework, then there is no we are not responsible for we are not taken that as our duty, and we do not do anything. uh, Mm. so we became want Even to tell something, lazy. but I cannot Yeah, express it I understand. Ma'am, right I, now. I, I also want to You add know, you all something. guys are like kid. Ma'am, You all need pressure of teacher. Teacher pressure দরকার তোমাদের. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. That's why I always say to all of you, homework is very important to learn English actually. This is very, very important. Very important. যখন স্পেশালি আমি তো হোমওয়ার্ক দিই না তোমাদের সেরকম, বাট আমি আগের ব্যাচে দিয়েছিলাম, প্রেজেন্টেশন হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। হোমওয়ার্ক দেওয়াতে দারুণ দারুণ কাজ হয়েছিল। ওরা প্রেজেন্টেশন করে এসেছিল, এভরিবডি প্রিপেয়ার দেমসেলভস, and they improved their confidence level and fluency also. Okay, so even if I provide you homework, like for example, these are the topics you have to practice at your home, and you have to speak for 10 minutes every 10 minutes in the classroom. তোমাদেরকে ক্লাসরুমে participate 10 minutes করে স্পিচ দিতে হবে এই টপিকের উপরে। Everybody has to speak.
আমি কিছু টেকনিক বলে দিই যখন তোমরা প্র্যাকটিস করো। when I give some homework I always give some techniques like what you have to do. For example, I have given you a topic, discuss about the role of education in the society. For example, আমি তোমাদের কতগুলো টিপস বলবো যেগুলো তোমাদের ফলো করার মাধ্যমে আমি সেই টিপস গুলোই দেবো যেগুলো তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে ডেভেলপ করবে। নাম্বার ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য টপিক অন ইউর নোটবুক অর ডায়েরি। ইট ক্যান বি একটা পেজেরও হতে পারে, দুটো পেজেরও হতে পারে। যখন তোমার লেখা হয়ে যাবে তখন তুমি গো টু দ্য ইন ফ্রন্ট অফ মিরর, আয়নার সামনে যাও অ্যান্ড রিড আউট ইউর রাইটিং ভেরি লাউডলি। নিজের রাইটিংটাকে 3 বার 4 বার 5 বার 6 বার জোরে জোরে পড়ো। যখন 3-4 বার পড়া হয়ে যাবে, once it is done you will be pretty familiarized with your writing. তোমার টপিকটার ব্যাপারে তুমি নিজেই কিন্তু অনেকটা ওয়েল নোন হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আর ডায়েরি লাগবে না। তখন তুমি কি করবে, then you have to speak in front of the mirror without your notebook. Okay, no memorize মুখস্থ করা নাই, জাস্ট পড়বে। মানে লাউডলি যখন পড়বে, when you start reading loudly, that is going to be very helpful to improve your tongue twister. ওকে, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন। তাহলে এই অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে কি কি ইমপ্রুভ করাবো, তোমাদের ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ করাবো, তোমাদের কনফিডেন্স লেভেল ইমপ্রুভ করাবো, ভোকাবুলারি and pronunciation. তারপরে on the next day when you are performing in the classroom, 10 minutes speech, কোনো ক্ষমা নেই, 10 minutes speech দিতেই হবে, বাধ্য। আমি বাধ্য করব, ফোর্স করব 10 minutes কথা বলার জন্য। Then you will feel highly confident after that activity. Okay, and that's why I believe that homework is very important. Doing homework every day is gonna help you to learn English faster. This is true. Yes. Very good. Yes. Well, yeah, so homework is very important. Great. Yes, Nadim, you want to say something? Please tell. No, ma'am. I just want to add, ma'am. In our childhood, we also do homework to learn about the meaning of vegetables and countries and all, ma'am. They also that things also help us to know or learn English, ma'am. Yeah, exactly. Okay, somebody asked me how to introduce in English. Can you please tell me, raise your hand? I have forgotten the name of that student. Saiful Ahmed. Okay, can you unmute your audio? তুমি unmute করো. Let me talk to you. I want to ask someone in the classroom how you can introduce yourself in English language. Yes, Anybody tell me so that Ma'am. he also can learn from you. Yes. Who Ma'am, was? Yes. first of all, ma'am, start with your name. That my name is MD Nadeem Akhtar, and ma'am, what you did, which class you are in. For example, I did my bachelor's from this university, and I did masters from this university. I want to do that thing. My father is a farmer or a teacher or a businessman. We can add about our aims, hobbies. Through these things, what do you want to do in your life? You should point down some things about your life, and you have to write it down, and then through those points, introduce yourself. It is. Yes. Okay. For introduction part, you have to mention your name first. So you can say, hello, everybody. My name is Saiful Islam. Okay. I am a student of that, whatever you are studying. Like I'm a graduate student. I'm a postgraduate student. I belong to this family members. I mean, this place, like I belong to Kolkata or I belong to Murshidabad, whatever. Then you can little bit talk about your hobbies. Okay. তোমাদেরকে এভাবে ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে। আমি ক্লাসরুমে ওগুলো আরো ভালোভাবে করাবো। Okay, fine. So my name is Saiful. I belong to Murshidabad and I am a student of graduate and I want to be like that. I want to be a teacher and my hobbies are reading, writing. That's it. Okay, this is how you can introduce yourself. Okay, fine. Yeah. Okay, so Kamirul, I want to ask one question to Kamirul here. Kamirul, you are speaking very Yes, good. ma'am. Kamirul, you are speaking very good today. Can you share your experience about the previous classes? তুমি previous class করেছো, একটু তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করো, কতটা তুমি ইমপ্রুভ করেছো, because you are really speaking very good today.
Ma'am, actually, when I started to try to speak English, I fear about to speak, and now and I lack confidence. I not express my words because, ma'am, I understood English, but not properly it express. And after the join your class, my confidence level is increased, and now try to speak English, and this credit also is definitely yours because, ma'am, Thank you. on class I sometime I all class I not attend in the previous, and that's why you ম্যাম মনে আছে আমার সেদিন সেই ক্লাসটা আর কি যেটাতে বকা দিয়েছিলেন আপনি খুব তারপর আমি Yeah. তারপরে আমি খুব সহ্য করেছিলাম আর কি চুপচাপ যে তারপর থেকে আমি কন্টিনিউ ক্লাস করব বাট রবিবারের দিনেই আর কি কাজ থাকে বলে আমি কন্টিনিউ করতে পারি না অ্যান্ড ডেফিনেটলি আফটার দ্য জয়েন দিস সেশন আই ইমপ্রুভ মাই সেলফ টু স্পিক ইংলিশ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ম্যাম ভেরি গুড। শিওর, আমার ক্লাস থেকে যেটা সব থেকে বেশি ডেভেলপ হয় স্টুডেন্টসদের সেটা হলো কনফিডেন্স লেভেল, যেটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রবলেম আছে। ইউ অল উইল ডেভেলপ ইউর কনফিডেন্স লেভেল ইফ ইউ অলসো হ্যাভ দ্য প্রবলেম অফ কনফিডেন্স। ওকে, Kamirul has already developed his confidence, Rubina has, Debussy, everybody has developed their confidence level. So if you are struggling with your confidence, you must join my class to improve your confidence level. Yes, so almost we are yes, so share your feedback. How are you feeling after today's? How many of you are planning to take admission? So you can just tell. So I gonna ma'am, where we can find the details about admissions, the হ্যাঁ, fees and all? গ্রুপে শেয়ার করে দেওয়া হবে। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, you will get everything. Okay, ma'am. হ্যাঁ, and how did you enjoy, all of you, how did you enjoy the class? Tell, what is your feedback? Any feedback you want to share about the class today? It is awesome class, ma'am. We tried our best, and we at least speak 2 minutes or 3 minutes. Ma'am, it is a beginning. Like Yes. after practicing, or gradually we can learn, or definitely we will improve one day, ma'am. Yeah, Thank you, definitely. ma'am. Thank you for the class. Great, thank you. Very যারা And helpful. যারা ma'am, feedback দিতে all the চাও, time, and ma'am, all the yes. time, your class is very amazing and also cheerful. Thank you. Thank you. yes ma'am it very enjoyable class session and there are many new student come there here and I believe that we together improve ourselves. Yeah, very good, very good. আমার ক্লাস কিন্তু খুব এনজয় করবে যদি তোমরা রেগুলার ক্লাস করো। You are going to enjoy a lot in the classroom. So learn English. ইংলিশটাকে আনন্দের সাথে শেখো। Don't take pressure. Okay, আনন্দ করে শেখো। Okay, enjoy and learn the language. Okay, and be consistent. It is very important. Yes, Manav. Yes, ma'am. First of all, ma'am, thank you. Uh, you encourage us and encourage us. And previous class, I noticed I cannot express myself, but in this class, I express myself only you. You encourage me, you listen me, you always tell me to participate with me. This is very interesting and very encouraging for us. That's Yeah, it. Thank you, ma'am. You always encourage us, and I want to improve myself in future. Uh, that's it, ma'am. Thank you. very good. Okay, all right. Any Thank question? you so much, ma'am. Good. Ma'am, I'm doing your class for first time, and I very Yes, like ma'am. your class also, and you are very encouraging and supportive. And now I am getting confidence that I will be able to speak fluently through by your support. Thank you so much. Very good. Yes, Well ma'am. done. This is Well done. also my first class, ma'am. Okay, it was your first class also. Very good. Anybody has any question? তাহলে আমি ক্লাস stop করে দেবো if you don't have any question anymore.
Very good, well done. So the class is very, I mean, it's a lovely class. I think for the first time I have got a wonderful classroom. Demo session tumra participate korecho, and great, wonderful. I want to suggest to all of you, if you really want to grow in your career, the most important thing to improve your English, because English is an international language. If you really want to do something extraordinary in your life, you have to improve your English language skill, because it is an international language, world language. Okay, so always think to be the best person of your life, to the better version of your life. Okay, and English chara jeta possible now. So I always encourage all my students all the time, and I will be encouraging for the rest of my life for your career. So be confident all the time. Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank Okay. Hope to you. see you all in the classroom. Thank you, ma'am. Yes, Bye ma'am. bye. Good night. Bye bye. Bye Good bye. night. Good night, ma'am. Bye bye. Good night, ma'am. Good night. Thank you.